Hi students, welcome to today's maths class. So today we are moving to the last portion of this chapter, that is basic geometrical idea. The last portion is about circle. So hope you know this is a circle, that is a round figure which is called as circle. So today we are going to learn some portions of circle and some terms related to circle. So this is a circle and the interior portion. So this is the interior portion of the circle and this is the exterior portion of the circle. So when you take a circle, the interior portion and the center of the circle, this is the center of the circle, we can name it as O. You can name it with any letters as you like. Okay. So this is the center of the circle. So first term is center of the circle. Then second thing I am going to teach you is about what is radius of the circle. Radius is singular, radii is the plural. So radius or radii of the circle is the line which joins from center to the portion of the circle. Okay, central നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. So this is called radius. So I can name it as OM. So you can draw it from this center to here also. അത് നമുക്ക് OL എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. You can draw many radius for a circle. So സെന്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ സർക്കിളിന്റെ പാർട്ടിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Plural of radius is radii. Okay. So it is the what is called radius or radii. It is the segment that connects the center of a circle. ഒരു സെന്ററിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലോട്ട്, ദിസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സർക്കിൾ, ദിസ് ഇസ് എ സർക്കിൾ, ദീസ് ആർ ഓൾ പോയിന്റ്സ്. ഈ സർക്കിളിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ആണ്. സോ സെന്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇസ് ഡയമീറ്റർ. So diameter of the circle is the line which passes through the center of the circle. Line segment which passes through the center of the circle. അത് സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും വേണം, സെന്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുകയും വേണം. So you can draw a diameter like this which passes through the center of the circle and which ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും ജോയിൻ ചെയ്യണം. So you can name it as MN. So here MN is the diameter of the circle. You can draw another diameter like this, LO. LO is also a diameter. So this is the diameter. Diameter always connects two points of the circle. രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം and it should always pass through the center. Okay. So now we have learned radius and diameter. What is radius? Radius, it is a line segment which connects center of the circle to one point on the circle. Diameter, it should pass through the center and it should connect two points on the circle. Okay. So now the fourth term is chord. C-H-O-R-D. So what is chord is? Chord is a line segment. If this is a circle, chord is a line segment which joins any two points on a circle. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ chord എന്ന് പറയുന്നത്. It need not pass through the center. Diameter പോലെ chord സെന്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റിൽ കൂടി സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. For example, O, Q, L, M. ഇതെല്ലാം what is chord ആണ്. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സെന്റർ, ദിസ് ഇസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിന്റെ ഇവിടെ വരത്തുള്ള പോയിന്റ്, ഈ പോർഷനിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ chord എന്ന് പറയുന്നത്. So if you take an example, this is a circle. സർക്കിളിലെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റും വരുന്നതാണ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തൊന്നും നമ്മൾ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ. ഓൺ ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സർക്കിളിന്റെ മേളിൽ വരണം. അതിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ സെന്ററിൽ കൂടി, ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്ററിൽ കൂടി തന്നെ പാസ് ചെയ്യണം. കോഡ് സെന്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ. സോ ദീസ് ആർ ദി ഫോർ ടേംസ്: radius or radii, diameter, chord and center of the circle. Now the next term we are going to learn is segment, sector, arc. Okay, segment, sector and arc. So first thing we are going to learn is what is arc. So arc is നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. So this is an arc. OP.
രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ OP is an arc. സോ നമ്മൾ ആർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ OP is an arc, മേളിൽ ആർക്കിന്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കണം. ദിസ് ഇസ് ദി സിമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ആർക്ക്. ഓക്കെ. So arc, it is called a portion of the circle. A portion. സർക്കിളിലെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. So arc, it is called the portion of the circle. That is when you take an arc, ഇതൊരു when you take a circle, this is an arc OQ. So you can name OQ as an arc and put the symbol like this. ഇങ്ങനെ symbol ഇടണം. Another arc is, this is a portion of the circle PS. PS is also an arc of the circle. Okay. So next thing you are going to learn is what is segment and what is sector. Segment and sector. So moving to segment and sector is sector. First നമുക്ക് sector എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Sector, it is an interior region of the circle. Circle the interior region ആണ്. So this is the interior region which is formed by an arc on one side. ഒരു സൈഡിൽ arc കാണും and a pair of radii on the other side. For example, this is an arc. So നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് what is sector ആണ്. So it is interior portion of the circle. Circle the interior portion ആണ് which is formed by arc on one side. So this is an arc and pair of radii. Radii എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സർക്കിളിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് radii. So this is sector. So interior portion of the circle which is formed by an arc and a pair of radii. Pair of radii എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് radius. So ആർക്കും രണ്ട് റേഡിയസ് കൂടി വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ, interior portion of the circle is called as sector. Okay, so what is sector? Sector, it is a portion, interior portion of the circle which is formed by arc on one side and a pair of radii on the other side. So this is sector. Okay, so sector here it is POQ. POQ is the sector. Okay, so next thing is segment. Segment is also a region in the interior of the circle which is enclosed by a chord and an arc. ഒരു chord ഒരു arc. So this is an arc. ഇതൊരു arc ആണ്. അതിന്റെ ഒരു chord. Chord എന്ന് പറയുന്നത് pair of ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ്. രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ രണ്ട് അറ്റം, രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. So this is the arc and a pair of chord ഇല്ല and a chord. ഒറ്റ chord ഉണ്ട്. So it is a region which enclosed by an arc and a chord. Arc ഉണ്ട്, chord ഉണ്ട്. So this is segment. Okay. So ഇതും എടുക്കാം. ഇതും ഒരു arc ആണ്. ആ ആർക്കിന്റെ ഇവിടെ ഒരു chord കൂടി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്റീരിയർ പോർഷനാണ് നമ്മൾ segment എന്ന് പറയുന്നത്. So now we have learned what is sector and what is segment. So remember, don't get confused between the two. Segment, it is formed by an arc and one chord. അതിന്റെ interior portion. ആർക്കും ഒരു chordും അതിന്റെ interior portion. Arc and chord. Sector എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർക്കും രണ്ട് റേഡിയസിന്റെ ഇന്റീരിയർ പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ sector എന്ന് പറയുന്നത്. So remember what are the terms we have studied. We have studied what is chord, what is radius, diameter, then what is arc, then we have learned what is segment and sector. Next term we are going to study is circumference. That is EC, CIRCUMFERENCE. Circumference is distance around a circle. That is ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എത്രയുണ്ട് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ചുറ്റും, ആ ചുറ്റളവ് എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും. ദാറ്റ് ഇസ് സർക്കംഫറൻസ്. ഓക്കെ, so remember this term. Only these terms are there for your as part of your syllabus is concerned, and your last exercise is fully dealt with this. Okay, now we'll move to the last exercise of this chapter. Okay children, now we'll move to exercise 4.6. First question, a figure is given. So please take out your textbook and look at that figure. A figure is given and from the figure you have to identify these 8 terms are given. ഈ 8 terms നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച 8 terms ഈ ഫിഗറിൽ നിന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. So look at the figure carefully, understand what it is given. Everything is labeled and named properly. So first one is identify the center of a circle. So we have studied what is the center of the circle, a point which lies in the center. So center of the circle, yes, this is the center and it is labeled as O. So O is the center of the circle. Okay, second one is 3 radii. So why it is given radii? Radii is the plural of radius. So radius, it is a point which joins from the center to any point on the circle.
സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സർക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് റേഡിയസ്. സോ 3 റേഡിയസ് എഴുതണം. സോ ദാറ്റ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എ റേഡിയസ്. സോ സെഗ്മെന്റ് AO, ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് AO is a radius. Then OB is a radius. OB. Then OC is also a radius. So AO, OB and OC are radii because it is a line segment which joins from the center to any point on the circle. Okay. So ED എന്നുള്ളത് radii അല്ല, സെന്ററിൽ നിന്നല്ല ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Only 3 radii are there. Okay. So next one, a diameter. So what is a diameter? Diameter, it is a line segment which joins any 2 points on the circle but which passes through the center. സെൻറ്ററിൽ കൂടി തന്നെ പാസ് ചെയ്യണം, ഏതെങ്കിലും 2 പോയിന്റ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. സോ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് AC. ഓക്കെ, സോ ഡയമീറ്റർ ഇസ് AC. ഓക്കെ, ഈ AC എന്നുള്ളതാണ് സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നത്. A chord. So what is a chord? Chord is a line segment which joins any 2 points on the circle, need not pass through the center. സെൻറ്ററിൽ കൂടി തന്നെ പാസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും 2 പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഏതെങ്കിലും 2 പോയിന്റ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ED. ED is a chord. നിങ്ങൾ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇപ്പം ഇത് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഒരു പോയിന്റ് അല്ല, നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ ഓൺ ദി സർക്കിളിന്റെ മേലിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് കൂടി തന്നെ 2 പോയിന്റ് കൂടി തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓൺ ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കൂടി തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം കോഡ്. സോ ED is the chord. 2 points in the interior. Interior ഉള്ള 2 points ഏതാ? Here you can see P is a point. അതേപോലെ O is also an interior point. O center of the circle ആണ്, അത് interior point ആണ്. Okay, so P and O. Next one is point on the exterior. Exterior point ഏതാ? Q. A point is given there which lies in the exterior or outside of the circle. Then a sector. So what is a sector? We have learned sector is a portion which lies in the interior of the circle formed by an arc. ഒരു ആർക്കും വേണം. ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? പോർഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. സർക്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ ആണ് ആർക്ക്. ആ ആർക്കും 2 റേഡിയസ്, പെയർ ഓഫ് റേഡിയയും വേണം. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക്, ഇതൊരു ആർക്കാണ്, AB എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കാണ്. 2 റേഡിയസ്, പെയർ ഓഫ് റേഡിയസ്, ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ പോർഷൻ. അപ്പം ഇതാണ് ആക്ച്വലി വാട്ട് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെക്ടർ ഇസ് AOB. Your portion AOB is the center of the circle. Center of the circle is a region which lies in the interior portion formed by an arc and a pair of radius. Radii വേണം. Okay, 2 റേഡിയയും വേണം, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആർക്കിന്റെ ഇന്റീരിയർ പോർഷൻ ആണ്. Okay. Then segment. Segment എന്താണ്? It is a region which lies in the interior of the circle formed by an arc and a chord. ആർക്കും വേണം, കോഡും വേണം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോഡ് ഏതാണെന്ന് അറിയാം. ED ആണ് കോഡ്. കോഡിന്റെ അവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം ഇതാണ് പോർഷൻ. Okay, this portion is called as the segment. So segment you can write ED is the segment. കോഡ് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ED എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ED is a segment. Okay. So hope it is clear. ഇത്രയും ടേംസേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ. എല്ലാ ടേംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ, റേഡിയായി, ഡയമീറ്റർ, കോഡ്, 2 points in the interior, 1 point on the exterior, sector and segment. So don't get confused between sector and segment. Clearly learn it properly what is sector and what is segment. So segment is a region in the interior of the circle which is formed by an arc and a chord. Sector, ആർക്കും 2 റേഡിയയും കൂടി വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് സെക്ടർ. Okay. Now we will move to the second question. Okay children, now the second question is, you have to answer 2 questions is there. Is every diameter of a circle also a chord? Diameter, circle diameter chord ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Second question is every chord of a circle a diameter? So these are the 2 questions. So first question is every diameter of a circle also a chord? So for that we draw a circle and then explain it. So circle, every diameter of the circle. What is diameter? It is a line segment which joins 2 points on the circle which passes through the center. So center കൂടി pass ചെയ്യണമെന്ന് compulsory ആണ്, പക്ഷെ 2 end points join ചെയ്യണം. So this is the diameter. And അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് is every diameter of a circle also a chord? What is chord? ഏതെങ്കിലും 2 പോയിന്റ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി, സെന്ററിൽ കൂടി തന്നെ പാസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല.
So yes, every diameter is a chord because ഇത് diameter ആണ് chord ആണ്. chordന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, പക്ഷേ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. So diameter of a circle is also chord and actually diameter is the longest chord. ഒരു സർക്കിളിൽ കൂടി വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് chord എന്ന് പറയുന്നത് diameter ആണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന chords ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. Okay, so diameter is the longest chord. So question is every diameter of a circle also a chord? Yes, every diameter of a circle is also a chord. Okay, second one is every chord of a circle a diameter? So chord എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. So this A C is a chord but it is not a diameter. Why? Because it doesn't pass through the center. So this answer is wrong because chord of a circle is not diameter. എല്ലാ chordum diameter ആവണമെന്നില്ല because chord necessarily does not pass through the center. Center കൂടി pass ചെയ്യണമെന്നില്ല. Okay, so these are the two questions. Every diameter of a circle is a chord and diameter is the longest chord, but every chord is not a diameter. എല്ലാ chordum diameter ആവണമെന്നില്ല. Okay, so now we move to the third question. Question is you have to draw a circle and mark its center, radius, diameter, sector, segment, point in its interior, arc. ഇങ്ങനെ 7 words തന്നിട്ടുണ്ട്, 7 terms തന്നിട്ടുണ്ട്. സർക്കിളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ 7 terms നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് you have to mark. So first thing is draw a circle. So use a bangle or your compass. If you know how to use a compass, use it to draw a circle. Okay, use any bangle or a round object വെച്ചിട്ട് you have to draw a circle. So first thing is I have drawn a circle and you have to mark its center. So this is its center and I am giving a name that is O. Okay, so second also center mark you know. Second one is radius. So radius is a line segment which joins center to any point of the circle. So I have named it as OP. So write O is the center, OP is the radius. Line segment OP ആയിട്ട് OP യുടെ മേലിൽ line segment sign കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Third one is diameter. Diameter is a which passes through the center. Line segment which passes through the center and joins any two points on the circle. So like this I have drawn. So PQ. So PQ is the diameter. So I have drawn that. So diameter, radius and center of the circle. Next one is a sector. So what is a sector? Sector is the region which lies in the interior of the circle and it is formed by an arc. Arc എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ ആണ്. ആർക്കും രണ്ട് റേഡിയസും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്ടർ. So I am going to mark sector. So actually ഇവിടെ ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും ഒരു ആർക്കായിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു റേഡിയസ് കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. So this portion is the arc PR. So R മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So ഇതൊരു ആർക്കാണ്, രണ്ട് റേഡിയസും ഉണ്ട്. So this portion is the sector. So what is this? POR. POR is a sector. Okay. So radius ഉണ്ട്, arc ഉണ്ട്, അതിന്റെ interior portion ആണ് sector. So POR. So next one is segment. So you have to identify segment. For that you have to draw a chord. So chord വേണം, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആർക്കും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്റീരിയർ പോർഷൻ ആണ്. കോഡും ആർക്കിന്റെ ഇന്റീരിയർ പോർഷൻ ആണ് സെഗ്മെന്റ്. സോ നമുക്ക് ഒരു ഇത് വരയ്ക്കാം, കോഡ് വരയ്ക്കാം and mark it as AB. So this is a chord, AB is a chord and this is arc. In the interior portion ആണ് segment. So here segment is AB. Okay, so AB is a segment. So what is segment? It is the interior portion which is formed by an arc and also a chord. Okay, now a point in its exterior and a point in its interior. So interior point already I am O interior point. So you can write a point in its interior is O is a point. Point in its exterior, in the way of point exterior you can name it as X. So X is a point which lies in the exterior. Last one is an arc. So an arc, you have drawn many arc here. Here this PR is an arc. Here AB എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു arc ആണ്. So arc PR and put the symbol of arc like this.
Okay, don't forget to put the symbol of arc. So now we have labeled and named everything. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഓൾസോ എ കോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ്, കോഡും ആണ്. ഇസ് ഇറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് എ കോഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ ഡയമീറ്റർ. അപ്പം കോഡും ഡയമീറ്റർ, കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററും ആണ്, കോഡും ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് സെഗ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ സെഗ്മെന്റ്. ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബിക്കോസ് സെഗ്മെന്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ a chord. So this is a chord. PQ is a diameter of the circle and also a chord. Diameter ആണ്, chord ആണ്. So PQ അതിന്റെ ഒരു ആർക്ക്, ഈ ആർക്ക് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ PQ is also a segment. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഈ പോർഷൻ എടുക്കാം, ഈ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷനും this portion is also segment. Okay, so you can take it like that. Instead of that, I have drawn a chord and named. Where a chord വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ name ചെയ്യും. Any way you can draw. Okay, hope it is clear for you. Now we will move to the last question from this exercise. That is a true or false question. Say true or false. Two diameters of circle will necessarily intersect. Circle-ന്റെ രണ്ട് diameter intersect ചെയ്യുമെന്നാണ്. Take this circle itself. We have a PQ is a diameter. ഇനി വേറൊരു diameter വരണമെങ്കിൽ it should pass through the center. This is also a diameter. So, other intersect. So, the answer is true. Two diameters of a circle will always intersect. Two diameters will intersect. What is intersect? Which meet together. Okay, first one is true. Second, the center of a circle is always in its interior. Obviously, the answer is true. Center of the circle is always circle interior. Okay, center is always in its interior. So, this is the last question. So, with this we have completed this chapter. We have learned many new terms and very easy chapter. That is, from the beginning we have learned what is point, what is line segment, ray. Then we have learned what is intersecting lines, what is parallel line. Then we have learned what is curve, simple curve and closed curve. Remember everything, what is the difference between simple curve, closed curve. Then we have learned polygon. Then we have learned what is quadrilateral, triangle, angle, and today we have learned what is circle. So all the terms related with this is given in page number 84 and 85 of your textbook. What have we discussed? Read that properly. At least spend half an hour to read it properly, understand everything clearly so that you can score full mark from this chapter. Okay, so if you have any doubt related to this chapter, you can call me and ask. So we'll meet in the next class with a new chapter.